Kommandant Minho stand auf der Brücke UEF Defiance und start auf das taktische Display. Sein Gesicht wurde immer duster. 3 Kolonien waren Rand der Galaxie waren, in der letzten Woche verstummt. Kein Notruf. Kein Notsignale. Einfach nix. Sein Kommunikationserfahren sie, Lieutenant So Young, blickt mit besorgten Augen von ihrer Konsole auf. Sir, wir empfangen jetzt die letzte Übertragung von der Kepler Station. Das Hologramm flackert am Leben und sieht den Kolonisten Jinwu, der mitgedämpfte, panische Stimme sprach. Hier stimmt etwas nicht. Die Leute verschwinden einfach. Wir können flüstern in den Wunden, aber unsere Sensoren zeigen nichts an. Falls jemand dies Nachricht empfängt, die Übertragung brach mit einem Rauschen ab dort HOS Kiefer spannt sich an. Als sie Stunden später die Kepler Station erreichten, fanden sie Le Gigi vor. Halbgige 10 Mahlzeiten standen noch. Warm auf den Tischen. Ihnen heimlich energisignete ihr Instrument verricht spielen. Das ist nicht normal. Murmelt So Young. Wenn sie ihr Tricorder anzeigen überpackt. Die Gerätgaben seltsam piepten von sich anzeigten Wort an, die keinen Sinn ergeben. Minho ging langsam durch die Hauptkorridor der Station. Sein Stiefel holten auf dem Metallboden weiter. Überall lagen persönliche Gegenstände herum. Datenpads, Spielzeug von Kindern, ein umgefallen Kaffeetasse, aus der noch Dampf aufstieg. Ich sah aus. Als hätten die Menschen mitten in ihren alltäglichen Aktivitäten einfach aufgehört zu existieren. Kommandant, rief Techniker J. Hyen, aus dem Kontrollraum. Hier ist etwas Seltsames. Die Lebenserhaltungsdienste laufen noch perfekt. All Computer funktionieren normal. Es ist, als ob die Menschen einfach überdämpft rennen. So Young spielt die letzten Sicherheitsoffensiven ab. Sie zeigten normal Schienen aus dem Stationsalltag. Arbeiter bei ihren Schichten, Kinder beim Spielen, Familien beim Abendessen. Dann, bei Zeitstempel 1432, wird das Bild seltsam verschwimmen. Die Menschen auf dem Bildschirm schienen sich zu drehen, als würden sie etwas hören. Ihr Gesichter zeigten erst Verwirrung, dann wachsende Angst. Hören Sie das? Fragt Jinwu auf der Aufzeichnung seine Frau. Die Stimmen, seine Frau. Nicht langsam, ihr Augen weiten sich vor Schreck. Es kommt aus den Wunden. Es ist Ruftens. Die Aufzeichnung wird immer schärfer. Die Gestalten der Menschen schienen zu flackern. Als würden sie zwischen verschiedenen Realitäten hin und her springen. Dann war der Bildschirm dort Minho fühlt einen kalten Schau über seinen Rücken laufen. In seinen 25 Jahren bei der Raumfahrt hatte viel seltsam Dinge gesehen. Aber das hier war anders. Das hier war unmöglich. So Young Stimme zittert. Ich empfehle Schweigbio-Signaturen. Aber sie kommen nicht von hier. Sie kommen aus irgendwo. Als ob sie zwischen den Dimensionen schweben würden. Der Kommandant aktiviert sein Kommunikationsjet. All Einheiten, sofortige Rucksack zur Defiance. Niemand bleibt hier liegen. Was immer hier passiert ist. Es kann noch das sein. Als sie die Station verlieren, kommt Minho schwören, dass Flüstern aus den Schatten hört. Flüstern, das seinen Namen rief dort Dr. Hygiene arbeitet fieberhaft in IHRE im Sinne Biologie Labor, an Bord der Earth-Station Alpha. Ihr Hand zitterten leicht. Wenn sie die seltsamen Energiespuren von den verschwundenen Kolonien analysiert, Schweipelen, bildeten sich auf ihrer Stirn, obwohl die Labortemperatur perfekt eingestellt war. Ihr Assistent Dongmin bot sich über ihr Schulter, als der Computer sein Analyse beendet. Die Ergebnis auf dem Bildschirm liegen beide erstarren. Das ist nicht technologisch, flüstert sie, ihr Gesicht wird blass. Dies Messwert,
sie sind biologisch. Aber sie existieren gleichzeitig in mehreren Dimensionen. Dong Start und glubig auf die. Daten, das ist unmöglich, Doktor. Why can etwas Lebendiges in verschiedenen Realitäten gleichzeitig existieren? Hygiene schüttelt den Kopf. Ich weiß nicht. Aber schauen Sie sich dies Energiemuster an. Sie pulsieren wie ein Herzschlag, aber sie kommen aus Bereichen, die ein Instrument eigentlich gar nicht messen können sollten. Plötzlich platzt Kapitän Subin in das Leben hinein. Ihr Uniform war verschwitzt, und in ihren Augen lag Panik. Doktor, wir haben gerade den Kontakt zu nu Sol-Kolonie verloren. Deshalb musste, als sind einfach verschwunden. Hygiene sprang von ihrem Stuhl auf und aktivierte grau-holle Projection in der Mitte. Labors, in dreidimensional. Karte Galaxie erschien vor ihnen, mit blinkenden roten Punkten, die betroffenen System markierten. Mein Gott, Hoch Dong Min, das ist kein Zufall. Ein schreckliches Muster wird sichtbar. Bei roten Punkt bildeten ihn klare Linie. Durch den Weltraum, als ob etwas systematisch von System zu System wandert, was ultima Dimension jagt, bewegt sich mit chirurgischer Präzision durch die Galaxie und erntet ganz Bevölkerungen. Es ist intelligent, meldet Hygiene, wenn sie die Daten studierte. Schauen Sie sich die Tabstand an. Imagino 70 Stunden zwischen den Angriffen, das im Zeit, in Kolonie vollständig zu verarbeiten. Subin trat in hier und die Holle Projection heran. Verarbeiten, was meinen Sie damit? Die Energiesignaturen zeigen, dass nicht nur die Menschen verschwunden sind, ihr Gesamtlebensenergie wird absorbiert, als ob etwas sie als Nahrung verwendet hat. Dongmin wird noch blasser. Sie meinen, wir werden gefressen, Hygiene nicht langsam. Aber nicht körperlich. Dies wiesen ernten sich von etwas anderem, von ein serem Bewusstsein, ein seren Gedenken, vielleicht sogar von ein seren Zielen, bei stillem Leben war erdrückend. Subin start auf die Karte, wo der Rotpunkt bereits zu blinken begann. Doktor, sagt sie mit brüchiger Stimme, basierend auf diesem Muster, wo werden sie als entschlagen? Hygiene fort ihn schnell Berechnung durch. Ihr Gesicht wird voll. Der Mars, die Bergbau-Kolonie nu bisen liegt direkt auf ihrer Route. Wie lang haben wir? Fragt Subin. Wir run 60 Stunden, antwortet Hygiene ließ. Vielleicht weniger. Dongmin start auf die Daten. Aber wir wissen immer noch nicht, was sie sind oder wie wir sie bekämpfen können. Wie kommt man gegen etwas, das man nicht einmal sehen kann? Subin aktiviert ihr Communicationsjet. Als Stationen, echt Alarmbereitschaft. Wir haben einen Feind, der außerhalb unserer Dimension appariert. Bereiten Sie alle verfügbaren Schiffe vor. Wenn die Alarmsirenen durch die Station halten, start Hygiene weiter auf die Holle Projection. Urget wird da draußen war etwas erwolz und Hungriges auf dem Weg zur Erde, und die Menschheit hat keine Ahnung. Wie sie sich verteidigen sollt, General Timon stand in dem geheimen Project Nightfall Komplex. Umgeben von Erdens besten Soldaten. Das unterirdische Leben war voller blinkender Computer und seltsamer Maschinen, die niemand wirklich verstand. Die Luft roch nach Ozon und Angst. Unter den freiwilligen Standfeldwebel Nara, in klein Ebers Frau mit entschlossenen Augen. Sie hat sich für das Experimental Neuralieverbesserungsprogramm gemeldet verfahren. Das ihr begrenzte. Wann man in Paralleldimensionen glitschen sollt, das ist Selbstmord, murmelt obergefreiter Wujin, wenn Techniker innen die Prototyp-Helm aufsetzten. Bei Gerrit sahen aus wie eine Mischung aus Motorradhelm und Alien Technology.
Mit Kabeln und seltsamen Kristallen die all dort nora oberpackt. Modifiziert auf, speziell entwickelt, indimensionale Riss zu führen. Das Gehör samtlich anfühlt sich warm in ihren Händen. Vielleicht ist Selbstmord, sagt sie ruhig, aber ist besser, als zu warten, bis sie die Erde abenden. Dr. Young Ho. Der Chefwissenschaftler der Projects, trat zu ihnen, sein Hensitterten, render die letzten Einstellungen Noras Helm vornehm. Bei Helm würden ihren Geist in einen Zustand zwischen den Dimensionen versetzen. Sie würden Dinge sehen können, die normal unsichtbar sind, aber der Preis was. Für ein Preis, fragt Wujin Nerves. Ihr Bewusstsein wird teilweise in andere Realitäten verschoben. Manch Menschen würden dadurch wahnsinnig. Andere verlieren für immer den Kontakt zur normalen Welt. Nora nicht ernst, verstanden. Wie lang haben wir, bever die Effekt permanent werden? Maximal 6 Stunden. Danach können wir sie nicht mehr zurückholen. General Timing aktiviert die Hauptkonsole. Ihr Mission ist einfach zu beschreiben, aber unmöglich durchzuführen. Sie infiltrieren die kompromittierte Bergbau-Station. Prometheus 7 und versuchen ersten Kontakt mit den Wesen herzustellen, die für die Verschwinden verantwortlich sind. Erster Kontakt. Wujin lacht bitte. Sie meinen, wir sollen mit den Monstern reden, die uns sehr Loot fressen. Wir müssen verstehen, was sie wollen, erklärt Timing. Vielleicht können wir verhandeln. Vielleicht haben sie Einschutz. On Informationen kennt wenn wir blind. Nora setzt ihren Helm auf. Sofort spürt sie ein seltsames Kribbeln in ihrem Kopf. Die wollten sie herumschien zu flackern. Als ob sie durch Wasser blicken wird. Ich kann etwas sehen, flüstert sie. Schatten, die sich bewegen, wo kein sein sollten. Young Ho überwacht ihr Vitality auf seinem Monitor. Ihr Gehirn passt sich in die dimensionale Verschiebung an. Das ist gut. Aber passen Sie auf, was Sie jetzt sehen können, kann auch Sie sehen. Die anderen Soldaten setzten ebenfalls ihr Helm auf. Sofort wird die Atmosphäre im Raum gespannt. Als sahen jetzt Dinge, die vorher unsichtbar gewesen wären. Mein Gott, Hauptsoldat Jinhao. Sie sind überall. Bei Schatten, sie bewegen sich. Nora halber Waff. Durch die Helmoptik konnt sie dunkel gestalten sehen. Die zwischen den Wunden hindurchschlitten. Sie wissen, dass wir sie sehen können. Sie kommen hier. Timing aktiviert den Transporterraum. Sofortiger Aufbruch zu Prometheus 7. Denken Sie daran 6 Stunden maximal. Wenn Sie bis dahin keinen Kontakt hergestellt haben, kehren Sie zurück. Das ist ein Befehl. Nora nickt und führte ihr Teams im Transporter. Als sie sich materialisierten, war das Letzte, was sie von der Erde hörten, General Timons Stimme, viel Glück, die Menschheit skult auf sie. Noras verstärkt sich den Volt die schreckliche Wahrheit. Als ihr Team sich durch die verlassenen GGNs der Prometheus 7 bewegt, durcheind, sich winden gestalten Facen in die Realität hinein und wieder hinaus. Sie inhörten sich von etwas, das für normal menschlich Wahrnehmung unsichtbar war. Können Sie das sehen? Flüstert Wujin durch sein Helmradio. Sein Stimme zittert vor Angst dort Nora nicht stumm. Überall sie herum bewegten sich die Schattenwesen wie lebend rauch wurden. Sie glitten durch Wind und Betten, als wenn dies nicht vorhanden. Aber das Schlimmste war nicht ihr Aussehen, es war das Gurgisch, dass sie macht in dort durch ihr neurale Verbindung konnte Nora ihr Communication hören. Es war kein Sprechen im herkömmlichen Sinn, sondern ein direkter Austausch von Gedanken und Emotionen. In Kalte, Uraltje durchdrang ihren Geist wie eisiges Wasser. Sie sprechen miteinander, stammelt Soldat Jinho.
Ich kenne es Stimmen in meinem Kopf hören. Nora konzentriert sich auf die fremden Gedanken, die in ihr Bewusstsein eindringen. Langsam beginnt sie zu verstehen, was dies Wesen wirklich wären. Die Erkenntnis liegt ihr das Blut in den Dörren gefrieren. Die Schatten hatten seit Jahrtausenden Intelligenzbewusstsein in der ganzen Galaxie geerntet. Ganz Zivilisation wären ihnen zum Opfer gefallen. Die Menschen wären einfach nur der Nustgang in ihrem endlosen Festmahl. Nein, flüstert sie, als weiter Erinnerungen der Schatten in ihren Geist strömten. Bilder von Tausenden von Welten, von Millionen intelligenter Wesen, die all auf dieselbe Weise verschwunden wären. Ihr Körper lieben sich, aber ihr Geister, ihr Gedanken, ihr Seelen, als Wort verschlungen, wugen stolpert rückwärts, als ein besonders großer Schatten direkt durch ihn hindurchschlitt. Sie fühlen sich hungrig an, so furchtbar hungrig. Nora aktiviert ihr Kommunikationsjet. Basis, Hi Nora. Wir haben die Wahrheit herausgefunden, und sie ist schlimmer als wir dachten. Bericht, Feldwebel, kam General Timons Stimme durch das Radio. Sie ten die Menschen nicht, funkt sie sich, wenn sie beobachtet, wie die Schatten sie herum immer dichter werden. Sie suchten ihr Geister. Die Menschen sind für sie wie wir. Ein kalter Schauer lief durch das Team. Als sie dies Wort hörten, Jinho wirkt fast in seinen Helm. Was meinen sie mit suchten? Fragte Dashman dort Nora schloss die Augen und ließ mehr von den fremden Erinnerungen in ihren Geist fliehen. Was sie sah, wird sie für den Rest ihres Lebens verfolgen. Sie sammeln Bewusstsein, wie wir Getreide ernten. Jede intelligent Spezies hat einen anderen Geschmack für sie. Menschen sind besonders nahrhaft, weil wir so emotional und kreativ sind. Die Schatten sie herum begannen, sich zu zusammenzuziehen. Nora spürt, wie ihr Aufmerksamkeit auf das Eindringertium gerichtet wird. Sie wissen, dass wir hier sind, wohnte sie ihr Team, und sie sind neugierig auf uns. Wir sind die ersten Menschen, die sie tatsächlich sehen können. Plötzlich durchdrang ihn Fremdstimme direkt ihren Geist, nicht hörbar, sondern gefühlt. Interessant, dies kleinen Wesen können in eine Welt blicken. Wie köstlich müssen ihr erweiterten Geister schmecken. Rucksack, schrie Nora. Sofortiger Rucksack, sie kommen offen zu, aber als sie Flucht ansetzten, wurde ihnen klar, dass die Schatten sie bereits umzingelt hatten. Der Preis für ihr Wissen kann her sein, als sie all erwartet hatten. Die Nachricht von der Schattenbedrohung verbreitet sich durch verschlosselt Kanal, wenn die Dreigerung mit der Frage kämpfte, wie will sie der Öffentlichkeit preisgeben sollte. In den geheimen Kommunikationsinstrukt der Kolonien begann sich etwas zu regen, ein Gefühl der Widerstands, das sich wie ein Lauffeuer ausbreitet. Auf dem Mars arbeitet Ingenieur Jung zu fieberhaft in seiner Werkstatt in der Bergbaukolonie. Nu bissen, am in herumlagen Teil von Bergbausrüstung verstreut, da so etwas völlig anderem Bord. Sehen, und wären schwarz von all an Schmutz. Aber sein Augen brannten vor Entschlossenheit. Das muss funktionieren, murmelte zu sich selbst, render einen modifizierten Resonanzkanal kalibrierte, wenn die Schattendinge wirklich zwischen den Dimensionen existieren. Dann müssen sie Energiespüren hinterlassen. Sein Assistent Jamin schaut skeptisch auf das Zusammengehschweit gehört. Bist du sicher, dass das nicht explodiert, wenn wir es einschalten? Jungse grinst müde. Nur einen Weg, das herauszufinden. Aktiviert das Gurt. Und sofort begannen die Anzeigen wild zu flackern. Es funktioniert, wir können sie tatsächlich verfolgen, horrendessen, auf Europa, Jupiters Eismond,
trainiert man Jungi in Gruppe von Zivilisten in einem verlassenen Lagerhaus. Die Freiwilligen waren Minenarbeiter, Techniker und sogar Kinder, die während durch den Willen zu überleben. Vergest als, was aber konventionell Kriegsfront rief sie den 20 Männern und Frauen zu, dies feind kein Fan, nicht weil sie kommen aus den Menschen, die wir nicht einmal verstehen, aber das bedeutet nicht, dass wir hilflos sind. Sie hielt ihn selbstgebaut auf Hock, ein Magnetvollgenerator, der an einen Gesellschaft geschweiht war. Dies gehört keine Manifestations drin, aber ihr müsst schnell und clever sein. Ein direkter Kampf ist Selbstmord. In IHRE im Labor auf der Erdstation Alpha arbeitet Dr. Hygen mit Kiwun zusammen, einem ehemaligen Kolonieadministrator. Der bei einem der ersten Schattenangriff seine Gesamtfamilie verloren hat, seine Augen waren voller Schmerz, aber auch voller unbändiger Wut. Die Magnetfeldgenerator müssen mindestens 500 Tesla reichen, erklärt Hygiene, wenn sie die Baupläne auf dem Holatisch ausbreitet. Das reicht aus, ihr dimensionalen Phasen zu trennen. Kiwun nicht grimm, ich kenn jeden Ort in menschlichen Raum, wo wir dies Versteck einrichten können, alte Bergwerk, verlassene Stationen, unterirdische Bunker. Wir verwandeln sie in Festungen. Aber den menschlichen Raum hinweg begannen Überben sich zu organisieren. Auf Titenschaft der Wissenschaftler haben wir ein Netzwerk von Widerstandstellen. Auf Ganymede schmiedet die Pilot in Minsail-Pläne für Guerillangriff mit modifizierten Raumschiffen. Die Botschaft war klar und verbreitet sich von Kolonie zu Kolonie, kommt oder wird sie heran. Für Interdimensional P, ihre SIT in Daten, einer geheimen Versammlung in einem Asteroidenbergwerk kämen die Anführer der verschiedenen Widerstandsgruppen zusammen. Jungsu siegt sein Detektionsgurt. Jungi demonstriert ihr Kampftaktiken, und Hygiene präsentiert die Pläne für die sicheren Häuser. Wir sind nicht viel, sagt Kiwun zu der versammelten Gruppe, aber wir sind Menschen. Wir haben schon einmal ums Überleben gekämpft gegen die Natur, gegen das Weltall, gegen uns selbst. Jetzt kämpfen wir gegen etwas, das uns verschwog. Heilt, erhob sein Faust. Zeigen wir diesen Schatten, was Menschlichkeit wirklich bedeutet. Zeigen wir ihnen, dass wir nicht ihr Blut sind, wir sind ihr Juger. Der Widerstand hat begonnen, und die Menschheit wird nicht kampflos untergehen. Kommandant Hyan stand auf dem Kommandantik der Nubisen-Kolonie auf dem Mars und starrt auf die Sensoren. 3 Tage lang hat sein Gesamtsiedlung in ein Fall verwandelt. Jeddah, Gang Jeddah Rom, Jed etwa mit Magnetfeldgenerator ausgestattet wurden. Die Kolonisten arbeiteten rund die Uhr, die Gehör zu installieren, ihr Gesichter zeigten Angst. Aber auch Entschlossenheit. Kommandant, rief Techniker sang ho, vom Kontrollpult aus. Die Sensoren zeigen Animal Energiemuster. Sie kommen. Hyan wir nicht grimm. Als Stationen, aktiviert die Magnetfelder auf mein Kommando. Denkt daran, wir haben nur eine Chance. Die Kolonie wird still. 2000 Menschen hielten den Atem. Wenn sie auf den unsichtbaren Feind warten, durch die verstärkten Sensoren konnten sie die Schattenwesen sehen, die sich der Kolonie enthüllten dunkel, sich Windendmassen, die zwischen den Dimensionen glitten, sie umkreisen uns. Flüstert Sicherheitschef Minjung, Geno wie die anderen Kolonien, Hyan wartet, sein Herz pocht so laut, dass sicher war, all konnten es hören. Die Schatten begannen, in die Kolonie einzudringen, ihr Formen wurden dichter, als sie sich auf die schlafenden Menschen konzentrierten. Jetzt schrie, Sangho aktiviert al Magnetfeldgenerator gleichzeitig,
Einoren bitte Bender Sumten, erfüllt die Kolonie, die Luft selbst schien zu vibrieren, überall in den Gängen begannen die Schattenwesen zu schreien ein Gurgisch, das nicht gehört, sondern gefühlt wird, direkt in den Köpfen der Menschen, es funktioniert, rief Minjung. Sie sind gefangen, wo vorher nur Schweigschatten, gewesen wären, materialisierten sich plötzlich massiv, schwarz Kreaturen. Sie wandern sich wie riesige Würmer aus lebender Dunkelheit. Ihr Körper pulsierten wo wat ein Schloss, alle Einheiten für frei, befahl HFY. Plasmabearer öffneten das Feuer aus allen Richtungen. Die konzentrierten Energiestrahlen trafen die materialisierten Schattenwesen mit voller Wucht. Das Great Monster, das sich in der Hauptwelt manifestiert hat, brüllte eine Sprache, die älter war als die Menschheit. Aber das Plasma wirkt. Die Schwarzmasse begann sich aufzulesen. Stück für Stück verdampft sie unter dem erbarmungslosen Feuer der Vertiger. Der Kampf dauert nur Minuten, aber fühlt sich wie Stunden an. Als das letzte Schattenwesen sich in Rauch auflöst, herrscht ein gespenstisch Still in der Kolonie. Schadensbericht, rief HYA Dash, wo dort Minjung blickt auf ihr Konsul, ihr Stimmbrach. Wir haben 1000 Menschen verloren, Kommandant. Die Hälfte der Kolonie. HFY schloss die Augen. Der Preis war hoch gewesen. Aber zum ersten Mal seit Beginn der Schattenangriff hatten Menschen zerschlagen und GEW NNI in Daughter aktiviert sein Langstreckenkommandante. Flottenkommando, Herr Kommandant HFY der Nubisen Kolonie. Wir haben einen Schattenangriff erfolgreich abgewehrt. Die Stille im anderen dauert lang. Dann kam General Timons ungläubig Stimme. Wiederholen Sie das, Kommandant. Wir können Ihnen wetten, Bildertrag HFY, render auf die Rest der vernichteten Kreaturen blickt. Wir müssen sie nur erwischen, wenn sie fest werden. Die Magnetfelder zwingen sie in eine Dimension. Dann sind sie verwundbar. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch den menschlichen Raum, nachwirkender. Verzweiflung und Angst gab es endlich Hoffnung. Die Schatten konnten besiegt werden, doch der Krieg war noch lang nicht vorbei. Aber das Blatt hat sich gewendet. Geheimdienste Pfizer Bitnow arbeitet sie Tagen und Pause in ihrem sterilen Leber tief unter. Der Earthstation Alpha, wo ihr lagen. Die Überreste der vernichteten Schattenwesen von nu bisschen schwarz, kristallin Fragment, die seltsam warm pulsierten und ein schweres Licht ausstrahlten. Vorsichtig, murmelt sie sich selbst, wenn sie ein besonders großes Fragment in den Analyzer legt. Wobei, was noch in diesen Dingen steckt, als die Maschine die Überreste scannt. Begannen Bilder auf ihrem Monitor zu flackern. Nicht normal Bilder, sondern Erinnerungen, Fremdgedanken und Erfahrungen, die in den kristallinen Strukturen gespeichert waren. Dort Bidna lent sich zurück, Gesicht wird blass, was sie sah. Lie das Blut in den Dörn gefrieren. Die Kreaturen, die sie bekämpft hatten, waren nicht die wahren Feind, sie waren nur Arbeiter, Sammler, Drohnen in einem riesigen Interdimensionenreich. Mein Gott, flüstert sie, als weiter Erinnerungen über den Bildschirm flossen. Das sind nur die kleinen Fisch. Die Fragmenten folgten die Existenz der Schattenlords Bureauwesen von unvorstellbarer Macht, die seit Millionen von Jahren über ein Reich herrschten, das sich über multiple Dimensionen erstreckt. Für sie waren die Drohnen nur Werkzeuge, Nahrung zu sammeln. Bitnow rief Dr. Hygiene und General Timon zu einer Notfallbesprechung, als sie das Leben betreten. Sieht sie ihnen die schrecklichen Erkenntnis, die Wesen, die wir gettet haben, sind bedeutungslos für sie, erklärt sie mit zitternder Stimme. Für die Schattenlords sind sie wie am meisten für, es
Siegnen en endlich viel nachschuchten. Hygiene start auf die Daten. Das bedeutet, unser Sieg auf nu Bisen war. Ein Tropfen auf den Heiunstein, wollende Time in Grimm. Why will von diesen Lordship is, Bidnar schüttelt den Kopf. Das weh ich nicht. Aber hier ist das Schlimmst. Sie betrachten menschliches Bewusstsein als Delikatesse. Ein sehr komplexen Emotionen und ein sehr kreatives Machen und so besonders nahrhafter Beauty für sie. Sie sammeln uns nicht nur, flüstert Hygiene entsetzt. Wir sind für sie why gourmet essen. In diesem Moment betrat Feldwebel Nora, das Leben. Sie hat die Unterhaltung gehört und ihr Gesicht war ins Klassen. Aber auch voller Angst. Ich hätt einen Weg, sagt sie ließ. Ich kann in ihr die Menschen reißen. Timing dreht sich zu ihrem. Das ist Wahnsinn, Feldwebel. Niemand ist jemals aus der Schatten der Menschen zurückgekehrt. Deshalb ist dies in ein Bunries, antwortet Nora, aber jemand muss ihr Kommando strikter auskundschaften. Jemand muss einen Weg finden, sie in ihrem Höchstück zu treffen. Bittner siegt auf ihren Monitor. Die Erinnerungen zeigen, dass ihr Reich in Art-Zentric-Noten hat. Wenn wir das distren könnten, dann könnten wir vielleicht ihr ganzes System lahmlegen. Vollendet Nora. Ich würde es tun. Hygiene griff nach Noras Arm. Sie verstehen nicht. In ihrer Dimension gelten andere Gesetz. Weit. Rom, sogar die Realität selbst funktioniert. Anders. Sie könnten sich in diesem Albtraum verlieren. Nora lächelt traurig. Doktor, schauen Sie sich dies Aufzeichnungen an. Schauen Sie sich an, was Sie mit ganzen Zivilisation gemacht haben. Millionen von intelligenten Wesen, Verschlungen, als Unarungwarbeit. Sie wandten sich in Timen. Sir, wir brauchen Informationen über Ihren wahren Feind. Und ich bin die einzig mit den tätigen dimensionalen Erfahrung, es zu überleben. Zumindest langsinnig, nützlich Daten zu sammeln. Timen start sie lang an. Sie wissen, dass dies ein Selbstmordkommand ist. Ja, Sir, aber wenn ich es nicht tu, sind wir all tot, nur langsamer und qualvoller. Still im Leben war erdrückend, schließlich nicht Timen. Gott helfens allen. Die Mission ist Dynamit. Nur spürt, weil ihr Körper sich auflöst und wieder zusammensetzt, als sie und ihr Team in die Schattendimension hinüberwechselten. Der Begang fühlt sich an, als wird sie durch eiskaltes Wasser fallen. Das gleichzeitig brannt und froh. Als sie ihr Augen öffnet, guckt sie vor Schock. Sie befanden sich in einer Albtraumlandschaft aus lebendiger Architektur. Kristallintürme erstreckten sich endlos in den violetten Himmel. Ihre Oberflächen pulsierten mit dem gefangenen Bewusstsein von tausend Welten. Mein Gott! Flüstert, Corporal Wujin neben ihr. Können Sie das hören? Nara Contis, ein Schweigswimmen, Millionen von Stimmen, die gleichzeitig schreien und fletten. Jeder Term war ein riesig Gefängnisschell für die Geister intelligenter Wesen, Menschen, Aliens, ganz Zivilisation, diese psychische Energie verarbeitet worden waren. Die Kristall. Sad Soldat Jin Ho mit erstigter Stimme. Sie sind lebendig. Ich kann die Gedanken der Gefangenen spüren. Nara aktiviert ihren Scanner. Die Gerät funktionierten hier anders. Zeigten Energiemuster. In der normalen Realität unmöglich waren. Die Gesamtstadt wird von versklavten Geistern angetrieben. Das ist ihr Energiequell. Sie bewegten sich vorsichtig durch die fremden Strauen. Der Boden unter ihren Füßen fühlt sich weich und warm an, als würden sie auf lebendem Gewebe laufen. Schattenwesen glitten zwischen den Türmen immer ergreger und mächtiger als die Drohnen, die sie auf Mars bekämpft hatten. Sergeant, flüstert Wujin, ich fühle mich seltsam.
außer bich starker Word, nara bemerkt dies auch. In dieser fremden Dimension schien menschlicher Willenskraft ihn ander Qualle zu haben. Als sie sich vorstellt, dass ihr Waf mehr Schaden anrichten kann, beginnt sie tatsächlich heller zu lüchten. Das ist es, hofft sie. Hier drinnen können wir die Realität mit unseren Gedanken beeinflussen. Sie testet ihr Theorie. Als sie sich konzentriert, kann sie ihr Hand durch ein Kristallwand stecken, als was sie aus Luft gemacht. Die gefangenen Stimmen in dem Kristall wurden plötzlich lauter hoffnungsvoller. Wir können sie befreien, rief Jinho aufgeregt. Wenn wir genug Willenskraft aufbringen, können wir die Gefängnis aufbrechen, Nara nicht ins Klassen. Das ist unser neuer Plan. Wir sabotieren ihr Infrastruktur von innen heraus. Sie teilten sich auf und begannen systematisch, die Kristallturm zu schwicken. Jedes Mal, wenn sie einen Turm beschädigten, strömten befreit Geister heraus leuchtende Energieesen, bei sich sofort gegen ihr Schattenpeiniger wandten. Es funktioniert. Refugien durch sein Kommunikationsjut. Die befreiten Geister kämpfen auf unserer Seite. Aber ihr Sabotageakt blieb nicht unbemerkt. Die Schattenlords selbst begannen sich zu bewegen, riesig Gestalten aus lebender Dunkelheit, die zwischen den Türmen hervorkrochen. Nara spürt ihr Uralt und ihren Hunger, als sie sich ihrem Team hörten. Sie kommen, warnte sie, die grauen Boss. Einer der Schattenlords sprach direkt in ihren Geist. Kleinwürmer, ihr wagt dies, unser Reich zu entweihen? Ihr würdet zur kistlichsten Mahlzeit City ahnen würden. Nicht gut. Knut Nara zurück. Sie konzentriert all ihr Willenskraft und stellt sich vor, dass sie so groß wie die Schattenlords selbst. Zu ihrer Überraschung wuchs sie tatsächlich. Ihr Körper wurde zu einer leuchtenden Gestalt aus reiner menschlicher Entschlossenheit. Team, rief sie, konzentriert euch, stellt euch vor, dass wir stärker sind als sie, ihr Soldaten folgten ihrem Beispiel. Plötzlich standen wir riesig lichtgestalten den Schattenlords gegenüber, während sie herum befreit Geister ein Chaos der Rebellion entfachten. Der Kampf hat erst begonnen. Nara stand vor dem gewaltigen Dimensionsenker der Schattenlords, einer pulsierenden Struktur aus schwarzem Kristall, so groß wie ein Wolkenkratzer. Sie herum tat der Kampf zwischen befreiten Geistern und den uralten Herrschern der Dunkelheit. Ihr Teammitglieder kämpfen verzweifelt gegen die Schattenlords, aber sie all wussten, dass dies ein Opfer gehen war. Sergeant, nistet Wujins, stimmt durch das Kommunikationsjut. Die Struktur ist zu stark geschützt. Wir kommen nicht durch, Nara blickt auf ihr Ausrüstung. Ihr dimensionalives der Kungsausrens liegt bereits gefährlich Belastungswert an. Aber sie hat eine Idee ihn schrecklich, aber notwendig Idee. Team, hört zu, sagt sie ruhig. Ich würde mein Gesamtlebensenergie in einen konzentrierten Angriff auf den Anker leiten. Das sollte in Kaskadenexplosion auslösen. Nein, schrie Jinho, das bringt sie Nara lächelt traurig. Wir sind schon tot, Soldat. Aber unser Tod kann Milliarden retten. Sie aktiviert ihr Langstreckenkommandante ein letztes Mal. Kommando, Feldwebel Nara. Finale berickt. General Timons Stimme kann schwach durch die dimensionalen Strungen. Nara kommen Sie zurück. Das ist ein Befehl, Tut. Mir leid, Sir. Aber richten Sie der Erde aus. Sie legt ihr Hand auf den Dimensionsanker und spürt, wie ihr Lebenskraft in die Fremdstruktur floss. Sagen Sie ihnen, wir sind kein Opfer mehr. Die Explosion, die folgt, ist das Refuge der Schattendimension selbst. Der Dimensionsanker zersplittert in Millionen Fragmente, und die Verbindung zwischen dem Reich der Schattenlords und dem normalen Raum wird für immer getrennt.
Zirke auf der Erdspurt general time in den Moment, als nur as Signal verstummt. Aber gleichzeitig kämen Bericht von allen Kolonien, die Schattenangriff hatten aufgehört, die Hauptbedrohung war vorbei. 3 Monate später stand Timon in seinem neuen Büro im Hauptquartier der Schattenwatch. Durch das Fenster konnte die Erde sehen, aber sein Gedanken waren bei den gefallenen Helden. Kommandant HFY betrat den Raum mit einem Bericht. Sir, unsere Patrouillen haben weiter verstreut Schattenwesen in der Andromeda-Region entdeckt. Kleingruppen, aber immer noch gefährlich. Dr. Hygiene folgt ihm, ihr armvoller Forschungsdaten. General, wir haben die dimensionalen Scanner perfektioniert. Wir können jetzt Bedrohungen erkennen. Lang bevor sie menschliche Kolonien erreichen. Timing nicht. Gott. Die Schattenlords sind weg, aber ihr bleibt ischet immer noch. Hundert ihrer Kreaturen da draußen. Underway, was sonst noch zwischen den Dimensionen laut. Aktiviert das Galaktische Kommunikationssystem, en all menschlichen Kolonien anstationen. Die Schattenwatch ist jetzt aktiv. Wir sind nicht mehr die gegeten Opfer interdimensioner Parasiten. Sein Stimmwort fester. Wir sind jetzt die Juger. Wir sind die Wächter zwischen den Realitäten. Die Bedrohung, die aus anderen Dimensionen kommt, wird auf organisierten menschlichen Widerstand treffen. HFY blickt durch das Fenster auf die Stirn. Nora das gefallen. Sie wollte immer kein Fan, nein nur überleben. Hygiene, legt die Hand auf sein Schulter. Sie hat uns mehr als das Überleben gegeben. Sie hat uns neue Bestimmungen gegeben. Timon wandte sich seinen beiden Offizieren zu. Der Krieg gegen die Schattenlords ist gewonnen. Aber unsere Wachsamkeit muss ruhig sein. Die Menschheit hat sich von Bucerautia entwickelt im Raum zwischen den Dimensionen. Blickt ein letztes Mal zu den Sternen, ruht in Frieden. Nora, wir werden die Watch übernehmen, und